I started health reporting in 2000, so now in the 3 years I've gone through, and especially with HIV. And I wanted to share with you 3 different things. One, how to be a successful HIV journalist in HIV. 2, how to make your story published. Either we now have different platforms in the newspaper, on radio, on TV, or on the website. Because I also was a writer, it was very frustrating to take over in a story, magazine, and it doesn't run. So how do you make it run? I am going to speak there as an editor who makes decisions whether to run a story or not. How do you succeed as an HIV, as a journalist, science journalist specializing in HIV? The first strategy is, because HIV is one of the most researched areas. So if you decide ngenda kuandika ku HIV, ngenda kubeera radio journalist ku HIV, you must keep on reading. You must keep on monitoring new information. So there is new knowledge almost every day. From research, new drugs, new preventive measures, new statistics, new everything. Keep reading. Oberango musomesa. Banga, na he was also a teacher. You teach things. Feno will use the same notes, but over time things change. But as a journalist, ugenda okusanga byomanyi ni January, by June waliwo ebipya. There are new researches which have come out. So you need to keep on learning, keep abreast with that information. That is one. When you get information, understand it. Secondly, understand it. So that when you go to pick a story from a source, or get any point of knowledge, you see HIV has many acronyms. Abantu ba doctor banababirimu. Even HIV is an acronym. ARVs, PEP, PrEP, katogenze mubuza. Strategies Emukono nagamba twina PEP center notandika PEP CHT. Obo muzima beka katadde mu kusomesa PEP. So before you go to interface with a source, we are now lucky in this generation there is internet. So consume about what you're going to discuss. Or very information, because once you know, when you are interviewing someone from a source of knowledge, the interview yanguwa tugenda mulu isawo mukumubuza details gwango bazimanyi. Secondly, tasobola kulimba oba kutwala stroga batena kino, because you see, for us our duty is to get, we are a media means a channel, a bridge. We are getting information from the experts and we are taking it to our audiences. But now the experts, very good audiences, very one see. You message ojifuna oino okujiga yamu, such that the audiences ojitege how the audience can understand it. And HIV is tricky. Sometimes you have to report them in Uganda without changing the original meaning. So to do that, you must first understand kukola. Zembera onefuna story no somanga totege no gambo wano abadategezachi. The writer says nange samutegede nalwali sengawe yabyogere. But if you can't understand, how do you expect your audience to understand? So to do that, you must first understand kukola. Zembera onefuna story no somanga totege no gambo wano abadategezachi. The writer says nange samutegede nalwali sengawe yabyogere. But if you can't understand, how do you expect your audience to understand? And the point of understanding is important, because radio, TV, where there is calling, someone can ask you a question. No, do you? So you have to learn the acronyms, you have to learn the new names, and you don't confuse them, because once you're confused, your audience will be confused. Kubanga go obijeri no letawa.
A good HIV journalist becomes an advocate. You see, in media school, we study that you cannot be part of the story. You write your story, you give your story, and let the reader decide. But when you look at health ethics of journalism, you cannot divorce yourself from society. HIV is an enemy, it attacked society. Society yeruanako to defeat HIV. You are a journalist, you are part of society. Now you cannot write as if you are not part, you cannot observe. You understand? If someone is evicting another and you're writing the story, you shouldn't be part of the story. You observe, you write what you see, what you perceive, what you see, what you hear, what you observe. But in HIV it is different. You have to take sides when you're writing. That is what I call advocacy. You must be journalism of advocacy. You take sides, but you can't take sides of HIV. You take sides of society. So you write with an intention. If it is to inform, it must be to inform so that in health journalism there is what we call ethics. You cannot expose someone and their sickness without their permission. Never doctor takuganya okubifananya tusobola kuba gwe nogenda for publication. You are violating them. Even in bereavement, omuntu afudde otandika obadde omwagala nnyo obadde omuyita otya kati ogenda okukola otya. That is unethical. That health is made at home and only repaired in health facilities when it breaks down. So emirundi egisinga ng'abasawo tulinga bagalaji bwe bigaana eyo ne mujja eno ne tufikisinga and people go back. So bwe mbadde wano waliwo Mukono yagenda ku ka society gye tubeera nga ndaba loolo y'Abanamawulire ennene batuyambako cross cutting era simanyi wanani amayi definition of health. Ano tulina paaka endala eno era nabo abasinga bajja nnyo mu Mukono embalala. Mukono wano tawuni ffe tusinga ebiduula ne clubs. Otwabeerako ne project ya Mikaalo waliwo olumu era twabayitanga nga tuba ne discussion banekolera gyange abataxi boda boda naye ffenna tukimanyi nti emu ku driver bw'okyusa ku bwongo n'obeera ne mu bitaala biri oba ebya kiraabu ng'otaddemu rational thinking olumu ekola ki ekyuka. Ababoda batugamba oli bw'omutwalako ka boda boda ng'atandika okukwatakwata ekivaamu talina ssente bingi asasula watasasuza ssente asasuza ki. Omu wali yatunyumiza ku bishop stage ku makya 11 oli yamugamba atugende wano mu kolido ekiro kyansaze ompezi nzizaayo yamugamba 3 akumye 3 kiro kyamusaze. So mu town industries baneeko tebatera genda mu byalo kubanga bajjawa mu kibuga sente ziriwa. Ate baneeko tulina abali overt kati nga bwe twalina ku Kisumaali bwe tulina abali ku Kings n'obufo obulala bungi twalina wano ne ba CDO tulina ebifo ne okumpi ebiwera nga 8 n'okusoba mu Mukono. Abamu bavaayo abamu tebali naye ojja kusanga nti kumpi buli awali kiraabu kumpi awali bbaala omwana wa bbaala bamusasula emitwalo oba 6 omwezi etaano ate abasinga bawala emitwalo 5 apangiseko ennyumba alyeko akoleko enviri ayambale. It is practically impossible. Sente nala nazijjawa ku
mulimu ogwo ku mulimu ogwo kwakola ki walina okusurvivinga. Recently mu November October waliwo omuntu yali tamanyi netumukebera nagamba banfa afe netumuwa emyezi kati ng'ebyo. Recently nagamba ndirede okutandika ki eddagala. Bamukeberera wano oti yadda wano mukebere kutandikira wano ddagala naye Mukono tulina facilities nyingi kati yatandika eddagala. Yali akola mu bbaala kati yemugambye nti waliwo obwanneeko obuli overt nga wali ku Kings ababeera ku luguudo awo ayita muno mugwamu ettaala naye n'abamu abakola mu bifo bisanyukirwamu. It is indirect kubanga alina okusurvivinga. Tulina restaurants wano mu COVID twali tubala eating places obutonotono obwo busukka mu 4 ndeeta municipality bani abakolamu fe wano tukudwale otero balabira walaba myezi nga 6 mabega nga atambuza wano emmere ogenda omulazemu antinento kitegeeza ki buli lwolabazemu antinento fetumaya that is live sex, and live sex predisposes someone to HIV. So ebyo bitusomoza bafisha folk bonna abakola sente ku nnyanja bazirira wano mu Mukono. Akatale kaffe wali olunaku by stories enyingi zemusobola okupikingamu interest. Ndowooza wano mu kitundu wano tufuna abantu abawera nga 200 abajja n'okusuubula ebyennyanja kuba mu katale. Bafisha folk tutwala bonna ababivuba bali mu industry y'ebyennyanja. Tulina ababodaboda tebakolera abasinga mu byalo twabala wano tulina kati bodaboda bazirime kanja kuza commercial officer. This is part of the information olumije mupikingamu interest. Mukono oli agambye olumwe mujja gye tuyite tubawa information naye tusobola okubawa naye olumukisinziira nga bwagambye okubeera mikwano gyaffe. Effects za COVID ezimu tugenda kutandika kuziraba oba tutandise oziraba bazijja kweyongera. So I think when we get time, but during COVID on the side of health we are seeing increased pregnancies. People were having sex. N'abato ba youth bangi they conceived, and that is a risk to HIV. Yet mu health era tugamba prevention of mother to child family planning helps us not to get infected babies. But when we see more babies coming up, then we know people having a lot of live sex. Then they will compromise our benefits. Abajukira twazimba ka maternity ward ya katuloza tuzimbi 20 beds. But now tulina flow cases. They are not family planning. We are trying. It means the people are sexually active. So kati omulimu bakutulaza gwe tulina okukola. Kyetaaga enkolagana wakati waffe nammwe yeeyongereko. Ekyomukisa omulungi webali watwetedde omuntu at least alina ku percentage enneneko ku bannabyabulamu wano mu district. Nina omukisa neetooloddwa nnyo abantu abagwa mu byobulamu ebyo. Oluusi nfuna tips ezimu naye nga bakutiipinze butiipinzi. Ng'olina okunoonya abantu abakunga bano nga muganda ngeri kwe yakyogeddeko naye bakulu ba information. Bakulu ba information nsaba dokita nga bw'okikola okitwale ne mu banno b'oli nabo mu sector. Tugambe mu departments ez'enjawulo ng'ezi ku General Hospital n'omukulu atula ku district. Njagala bawe ekyokulabirako olw'okutanula sabbiiti ewedde twabadde n'ebbalaza Kasawo. Departments zonna ne zipresentinga n'eyaleereze bwe yabadde n'abasabye reports ze bapresentinze after. Owayerefe yampadde obuzibu bwe namusaba ripooti yangamba zimuweddeko nanga nja musanga ku office. Nengenda ku office
nambeera wakisa nafundiza obudde nagikwata bwati bwe yagikutte bwati nazigiramu peegi eno nagenda olaba nga temmala bulungi nanyongererako n'endala yini naye nga kunendo sinzira byebino biyambadde era singa kye namugambye nataddeko simayiro nga nagijje mu mukwano ya plastic namugamba neyanzizaku ebyo sinakigongera naye ngaenkola bweti ndowooza eba etulemesa okubaako kyetukola. Njagadde kuyambibwa kuba bw'onogenda ku poliisi osi asobola okugaana, DPC asobola okugaana, naye akwanguyiza n'agamba noonya omwogezi wa poliisi. Singa wabawo obuzibu obwo ng'amateeka gabakugira okwogera naffe, wa we tulina okuddukira eno ku leve yaffe eya wansi nga tetunoonyeza mwogezi wa minisitule. Ensi ekyayivi Mukono nga municipality prevalence tulina ebigambo bibiri, incidence ne prevalence. Tetulina prevalence nti bwe tukebera abantu bameka be tusanze nga balwadde ali ku ddagala n'atali bonna baki. Municipality abantu 5 ku 100 balina akawuka kaki akaleeta Mukenenya. Bwe tubala omwaka oguweddewo n'abantu abakola ki batuwa ekifaananyi ekyo. Neeyamye collaboration n'abalala okwongerako ne bannange bakola ki era neŋŋamba nti oba olumu olina kyoyagadde within municipality nzikiriza okubeera nange olutindo okugattako wakati wammwe ne bannaffe ki abalala. Erinnya lyange Aliwaali likyaddi alina akawuka kayita siriimu, naye okumanya nti nina akawuka kayita siriimu nasalawo ne nenkebeza oluvannyuma lw'omukyala wange bwe nasooka okubeera naye okufa mu 89. Nze ne nenkebeza ate mu 96 saliwo mmanye ekituufu nimiridde nti ate nga nina n'omukyala nga tulina n'abaana. Nasalawo ne nenkebeza nenkakasibwa nti nina akawuka akaleeta siriimu. Omukyala ye nensooka nesimuteekamu kubanga nali mpulira nti 2 tugenda kufa. Kati nga ndaba okumubuulira mba mukoze eki mutiisa. Kati ne tutambula naye ne tutandika okumulumamu akatono neŋŋamba tunaabeerawo. Mu 2000 twasalawo nga tetufudde twekebeze, naye amanye bwenyimiridde naye bwayimiridde. Nekyesangibwa nga ffe twalina akawuka akaleeta siriimu. Ne batuwa amagezi titugende eri abantu abafaanana nga ffe bali mulago. Erya kibiina bakiyita ttaso. Ne tugenda fembi ku ttaso. Bwe twatuuka ku ttaso ffe twali balamu okusinga bye tukoze eki ne tusanzeeyo. Ne mugamba ye ansooke okubeera mmemba kubanga nze ndaba ndi mulamu okusinga ki abali. Ate nga ndaba ye ayinza okwagala kuba yakaabira abaana be ne bamuwandiika n'abeera mmemba. Naye twava ku ttasa ate yalwala olw'abaalabyeyo ne tumanya olwo olugendo erunatambula terutandise okuzibwala. Mu 2001 nasalawo nveeyo mpulira abaana naye ng'ate nkiyisiza mu kulondebwa kwerosi. Mugamba tugende, njagala obukulembeze bw'ekyalo ate nze nnina obusobozi. Nagamba naye tutuukayo toyogera biri bya siriimu. Naye nga ndabika kubanga obulwadde bwali bulwo nga n'obubonero obumu mbulina kubanga olwo nali ndi ku treatment ya TB. Tutuuka mu kalulu nga batuuse ebyokweyogerako nga boogedde abalala bagamba oli mulwadde biki, nababuulira amazima tituli balwadde tulina akawuka akaleeta siriimu nze ne mukyala wange. Naye si yensonga mujja kulonda omulala nga mmaze okukola ki fa. Mukyala wange ate kyamukuba wala ti ate nkiteese nnyo muki mulujju nadde twawangula akalulu
naye ate awaka kyatukola ki kyatukosa. Naye ne tugenda mu maaso olwo ne nsalawo ne mugamba tutandike ekibiina ng'abantu ababiri ekyokubuulira abantu. Naye ne mugamba tukituumasiiko obulamu. N'agamba lwaki naye nze sijagenda mu bantu kati nze naye nga nina omutima ogugamba tutubuulire abaki abantu. Kati mu 2003 n'afa naye yafolonga nange ndi memba ku ttaso kubanga nze ndi memba 696 ku ttaso anya oba tusiiga ziŋŋamba buli omu alina omukisa gwe. Oyinza okwesanga ndi ku ddagala nenegatta n'omuntu atalina akawuka oluusi n'akafuna kubanga ebintu ebisoomooza omubiri gwange bisobola okubeera nga bingi nga n'ebirwadde ebiki ebirala ne biviirako omuntu okufuna akawuka. Kati ekyo nakyo tugezeeko kuba kati stigma ne discrimination atwogerwako oba ayogerwa asinze kubeera nti abantu olugira n'asanga ne muwala wange ono w'amawulire nga mbadde njogera naye nga okaguddeko ate ogenza kuwoyeeya fedda naye tuba tubadde twogera birala. Kati oli aba amaze okutandika okukola ki okunsongamu olumwe okunsosola biki naye nga oluusi naye abeera mutuufu mu nkola ye naye ng'akyogedde buki bubi kuba senga bamuzizza ebbali namwana yomanya ebifa kuoyo naye abasinga obungi bwakusanga awantu yakutandikirawo zeri yansangako mukirabu wano aga mutambuza siri nekirabu wano sisiri abantu babikwata wuti kati batulemesa naffe tuli bantu abateekwa okunyumirwa obuki obulamu. Nze nyinza ogamba nange omukyala wange gwe nnina nemuga jankugende tuli obulamu noli wanakusanga awantu aga mutambuza siri tategedde kwetambudde naye tategedde nsonga entuttaawo. Kati ebyo byonna bitutunuulira era ebikyaganye kati kubanga nze mu kutandika nali nduubirira Mukono okubeera nga tulina abantu abawera nga 12 abavayo ne boogera nga bwenjogere ne tukyogerako abantu ne bakimanya ne bamanya nti obulwadde gyebuli tukoze tutya ffenna okukirwanyisa naye abantu ekibeekwekesa ebyo natwala abaana eno World AIDS Day Ekkonde naye abaana ne baŋŋamba naye abantu tebagenda tusosola ne mbagamba nedda kati nze ngenda kukaddiwa mu ekintu kino babazadde n'akawuka mulina okuvaayo ereme kubeerewo omukyala mupya azaala mwana kubanga tebamanyi teriyo n'omwana w'emyaka 18 alina akawuka ng'akajja ku maama